với Overtime, một chương trình đặc biệt về bóng rổ. Mặc dù VBA 2017 đã đi qua nhưng tất nhiên chúng ta sẽ còn rất nhiều điều phải nói đến mùa giải tuyệt vời này. Và ngày hôm nay, khách mời của chúng tôi ở chương trình đầu tiên này đó là hai vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đầu tiên là ngài Don Tae-hyuk, huấn luyện viên trưởng của đội bóng Danang và ngồi kế bên ông là anh Nguyễn Thành Tú, một người rất đặc biệt của bóng rổ Hà Nội. Mr. Don Tae, welcome to the Overtime. So, can you have a brief? Yeah, I'm excited to be here. Always a great time to be on Overtime, and just excited to talk about basketball. You know, it's going to be a great day to just talk about the Danang Dragons and the ups and downs of the Danang Dragons this year. Vâng, những gì huấn luyện viên Don Tae nói thì ngày hôm nay chủ đề đầu tiên của chúng ta đó là đội bóng Danang Dragons, đội bóng do chính huấn luyện viên Don Tae dẫn dắt. So it's a forgetful season of the champions, right? Yeah, it was a tough year this year. Obviously, we were 2-13. We were the 6th ranked team this year, and we had a lot of ups and downs. We started the year pretty tough with only one heritage player. Second half of the season, we were able to add Kwa to the mix. He played played 9 games, but the first game he had jet lag. 3 minutes, right? And then the second game, he never actually had a chance to practice, but he came in and he added a great addition to what we were trying to do. We were a young group this year, and it was some good things and some bad things. Some good things to build on, and some things that we need to put away. And a couple of things, obviously, we just got to keep growing and get more experience. And I think that was what was our weakness this year. We just didn't have the experience. We're losing Jimmy, Stephen, we're losing those key players, and coming in Long also was a key player. So losing those guys really had to kind of find a new identity. So our goal this year, obviously you always want to win a championship. That's always the #1 goal, but our goal was to get to the playoffs. We knew we had a young group. We knew we had a tough battle to climb because we were the champions. So everybody came after us, giving us their best and most intense game. So we were at a war every time. Anh đúng những gì mà huấn luyện viên đầu tiên nói sơ qua về mùa giải năm nay của Danang Dragon, như là vấn đề về cầu thủ trẻ, những vấn đề về khả năng không có những cầu thủ heritage, những cầu thủ Việt kiều, và đặc biệt là sự thiếu vắng đi Stephen Nguyễn, thì theo anh đánh giá thì vấn đề nào là vấn đề mấu chốt gây nên một mùa giải thất bại của Danang Dragon? Theo quan điểm của mình thì một thất bại của Đà Nẵng có thể nói chung về nhiều yếu tố, và tất cả những yếu tố mà huấn luyện viên Don Tae-hyuk vừa nói ra, chắc là hơn ai hết thì ông phải là người nắm rõ nhất, bởi vì ông là huấn luyện viên trưởng của đội bóng Danang Dragons. Và tất cả những vấn đề mà huấn luyện viên Don Tae-hyuk vừa đề cập đều là những cái mấu chốt, đều là những cái mà bản thân cá nhân mình cũng là một người nhìn theo một góc độ chuyên sâu về bóng rổ, về con người, về chiến thuật. Thì vì họ phải có con người như thế nào thì họ mới có sử dụng được những cái chiến thuật để phù hợp với cả những con người như vậy. Thì thực sự đó chắc tôi không cần nhắc lại, thì các bạn cũng có thể hiểu đấy chính là những vấn đề chính mà Danang Dragon gặp phải trong VBA mùa thứ 2, và đó là nguyên nhân dẫn đến một cái sự thất bại có thể nói rất là đáng tiếc cho một đội bóng đang là đương kim vô địch của VBA 2016. You told that you have many young players in the formation. So the most impressed the young player from your opinions? Well, obviously, Tuan, he was Rookie of the Year this year, Newcomer of the Year, Young Player of the Year. But I think, they did it as a group, our young guys. Kwa was a great addition. He's 19 years of age. Tuan's 19 years of age, turned 19 through the course of the season. Tim Well, 18. Vin, 20. Trong, also 20. And then we also had another Kwa, he was also 20. So we had a good group of young talent, and I think they kind of grew together. Now, I will say that Tim Well was probably the hardest working young player. Every day he came in early and stayed late. He was willing to put in the time to get better. Now, he had the furthest to go as well, too. Tuan also worked hard. He stayed early, came in early, stayed late, and just did the things. And they were very coachable. I mean, it was a joy to coach those guys because they wanted to learn, they wanted to grow, they wanted to get better as players, and they wanted to establish themselves in this league. And I think that they did that this year. So can you make the comparisons from Nguyễn Hoàng Tuấn between before and after the Champions Cup?
Oh wow, he was a different player because Yes. you know him. Actually, Qua really gave us a new addition. You know what happened early on, and you can tell even Horace struggled early on because so much of the responsibility for him was on his shoulders as far as the ball handling, the leadership, the scoring. And so some of his percentages dropped. His free throw percentage dropped from first year to second year. His three-point percentage dropped from the first year to second year from 36 to 30. Free throws from 78 to 60. So, but now his points per game increased. He had increased that for three more points. But a lot of things had to be upon Horace. And then, you know, and Tuan was a young player at the time. So he's coming in, learning his way. He had a lot of confidence. He had a lot of swagger. He had a lot of wanting to get better, wanting to prove himself. And what happened, he kind of picked it up when Qua came in because now he had someone he could relate to. He had someone who also was 19, someone who also, we could start calling those guys fast and furious. Yeah. And as Tim grew, we called them fast, furious, and ferocious. So it was exciting to watch when Qua and Tuan, they played cards together, they ate fun together. I mean, they spent so much time together that they became brothers. And I think that's what was the strength of our team. You know, even though we had a lot of ups and downs on the basketball side, from a record standpoint, those guys stayed together. Those guys didn't lose enthusiasm and kept working every day. And I could see some of those guys becoming on a national team player one day. Tôi nghĩ đào tạo một cái đứa trẻ là điều mà chuyên gia nào cũng có thể phải làm tới nếu muốn đi một bước đường dài cho bóng rổ của địa phương của mình. Và cái điều mà huấn luyện viên Danang đang hướng tới đó là đào tạo trẻ thì không phải là điều chỉ có lẽ là không riêng gì huấn luyện viên Danang mà rất nhiều các huấn luyện viên thậm chí như tôi từng biết như là huấn luyện viên John Topper hay kể cả những huấn luyện viên như của Hồ Chí Minh. Vâng, họ cũng đánh rất mạnh vào tất cả các cầu trẻ. Họ biết rằng một đội bóng có thể tồn tại được thì họ phải duy trì bằng những cái lớp cầu thủ kế cận, và cái sự đào tạo cho thế hệ trẻ cho cái lứa trẻ đó là một cái tầm nhìn tôi nghĩ rằng rất quan trọng trong thể thao, và không nói đến rằng đây là chúng ta đang có những câu lạc bộ gọi là thể thao chuyên nghiệp, thế là điều rất đúng đắn. Và chúng ta khi mà các cầu thủ trẻ đào tạo được thì họ sẽ không chỉ chờ vào 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm mà thậm chí sẽ là đường dài từ kế hoạch từ 3 năm đến 5 năm, và lúc đó thì sẽ có câu trả lời cho tất cả các bạn là đội bóng nào thực sự là đội bóng mạnh của Việt Nam mình. Vậy là ý anh Tú đây là một sự hy sinh hoàn toàn đúng đắn và chính xác của anh Tú. Đúng rồi. Thế còn anh có thể đưa ra đánh giá cá nhân của mình về đội bóng Đà Nẵng thời gian trước và sau khi Trần Đăng Khoa đến với đội bóng? Có một sự lột xác rất là đặc biệt, tôi dùng từ lột xác đặc biệt bởi vì Trần Đăng Khoa như một cái ngọn lửa thổi bùng lên một cái khi cái thời điểm mà Khoa đến, như bạn biết là Đà Nẵng Dragon đã có những cái chuỗi trận thất bại, hay là thậm chí là họ có những cái trận thắng gần như rất là may, gần như gọi là cầu may. Nhưng mà Khoa đến nó đã thổi một cái sự mạnh mẽ, quyết liệt hơn cho đội bóng, nó tạo cái tinh thần hơn cho đội bóng bằng 2 trận thắng. Và qua đó thì Khoa cũng là một cái tiết cầu thủ và rất là dễ gần với cả tất cả các cầu thủ trong đội bóng cũng như các cổ động viên của thành phố Sông Hàn. Và tôi đánh giá rất cao với sự trở lại của Khoa, và tôi nghĩ rằng nếu Khoa mà đến với Đà Nẵng Dragon sớm hơn thì có lẽ sẽ có nhiều diễn biến hay ho hơn ở cái bên Ý kiến của anh Tú cũng rất là tương đồng với tiếng nói của đơn thể hiệu. Khoa thực sự là một cầu thủ rất quan trọng. So Mr. Donahue, next season, do you want to keep Trần Đăng Khoa in your team? I mean, Qua is an amazing talent. And I think if you look at the numbers, you look at, from a statistical standpoint, where we can improve. When he came in the game, when he came into our system, he really helped us improve because there was a lot of good spacing for him to make plays. I think, he played with Saigon Heat the year before, but he didn't really have a chance to really showcase his skill set, showcase his ability. So I think coming into this year, really showcase what he can do as a basketball player. But I think the brotherhood that they established with him, Tim, and Tuan, those guys really grew together as a team. And I think that's something that they can improve on.
I tell them, hey, let's have winning habits every day. Winning habits means coming in early, staying late for practice. Coming in early for a game, and then focusing in. Listening during the film session. When we break down film, listen, focus, learn something. You know, some guys may fall asleep during film session because they're not used to sitting there. They're not used to sitting there for 2 hours or 3 hours, really breaking down film, breaking down every play. You know, that's like going to school again. And so that was tough. But I think those guys grew as men, and I'm grateful for where we came from and where we're going to go. I think the future's bright for the Danang Dragons. Anh Tú thì anh là một người đã theo dõi VBA rất kỹ cả VBA 2016 và 2017. Vậy anh có thể đánh giá sự so sánh cá nhân của mình về group Jolly, một người rất quan trọng của Danang Dragons tại hai mùa giải 2016 và 2017. Đó là một cái hay. Tuy Jolly cũng đánh vững cái vị trí quen thuộc ở vị trí sở trường, vị trí số 5, vị trí trung phong. Nhưng tuy nhiên các bạn có thể thấy ở hai mùa thì Jolly mùa thứ hai đã phải gồng mình để gánh team rất là lớn khi thiếu vắng vị trí số 1 rất quan trọng là Stephen Tuấn Tú. Và phải nói rằng Jolly vẫn đang có một cái chỉ số rất cao với trung bình khoảng hơn 23 điểm một trận đấu và có một tỷ lệ trung bình rebound tới 13 rebound trong một trận. Thì thực sự đây là một cái chỉ số rất cao của Jolly, nhưng trong đội hình của Đà Nẵng hiện tại thì chỉ có mỗi Horace Nguyễn có thể đang cùng với cả Jolly để gánh team, và điều này là điều bị quá sức đối với cả bản thân Jolly. Nên dù có những trận đấu Jolly đánh rất tốt về điểm số, về các chỉ số, nhưng cái điều mà Jolly cần đó là chiến thắng để Đà Nẵng ra lần thì lại không thể có. Bởi vì sao? Nó bị phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một mình Jolly không thể nào có thể đánh team được. Và năm nay tôi có thể thấy có một sự nhìn Jolly thi đấu trên sân, tôi thấy có một điều gì đó là cảm giác một cái sự bất lực. Jolly đang thực sự bất lực khi không có được sự hỗ trợ cần thiết từ những vị trí quan trọng hơn, đó là vị trí của người cầm bóng. Horace Nguyễn năm nay cũng bị có một chút sa sút, bởi vì sao? Anh cũng phải là người để đánh team. Bản chất anh là một shooter, nhưng anh đang phải đánh ở vị trí cầm bóng PG số 1. Và đây cũng là một cái vấn đề khi bạn đã phải mãi cái vấn đề cầm bóng thì bạn sẽ bị ảnh hưởng đến việc shooter. Bản thân tôi cũng là vị trí shooter, tôi hiểu vấn đề như vậy. Và đó là điều mà tôi nghĩ rằng Jolly đang rất cố gắng, và tôi có thể thấy năm nay Jolly cần cố gắng hơn năm trước, nhưng lại kết quả không được như năm ngoái là vì vấn đề đó. Rudy was an amazing player. Rudy is one of the hardest players to guard in the VBA. Obviously, he was a major key reason to us being successful last year. He had a lot of ups and downs this year. He had some off-the-court issues that he had to be able to handle on the court. But he's playing well. But right now, when I'm looking at the stats and when I'm looking at what he's posting online, it's all about how many points he's scoring. I need Rudy to focus on. Let's focus on how many steals I'm getting, how many block shots I'm getting, how many rebounds I'm getting. We know you can score, but if you want to continue to expand your game and grow your talent, you got to do more than score. Everybody, as an import, is going to get 20 points a game. The import is going to get 20 points a game. That's just going to happen because you're the only import. But what else can you do to impact the game? That means you're doing the other things, and you're really seeing the game from a global perspective. So again, a lot of times as young players, and I tell anybody that's watching, even at overtime now, for a young player that's in a great situation, don't focus on points. Focus on being a great teammate. Focus on producing leadership. Focus on those other attributes. Michael Jordan scored and defended. Kobe Bryant scored and defended. LeBron James scores and defends. Tim Duncan scores and defends. Kevin Garnett scores and defends. So it's not about me scoring 20, but it's also me stopping my guy from scoring 20 points. The long days about us, we are talking about the defense. So Danang Dragons number 6 defensive ranking in Yes. VBA. And you can't win championships, you can't win games if you're the 6th ranked defensive team. You must be in the top 1 or 2 defensive teams. But then, like, block shots, we're 3, 6th in steals, that's another defensive category. So there's some things that we have to improve upon from a defensive standpoint. And I think, what happened was we couldn't match up greatly
man-to-man defense. Again, you know, Horace would play well on his guy, Rudy would play well on his guy, but then it was the help side defense. It was the second and third layer rotations that we were missing out on because our young players just didn't have that experience. Tuan was good on the ball, but he wasn't a good off-the-ball defender because what happens is you got to have 5 guys on a string. You got to have 5 guys that are communicating on the ball, 5 guys that are talking off the ball. And that was something that we really we struggled getting around, making sure we made those necessary second efforts to get the defensive rebounds, you know, but also defense leads to offense. You know, when you play good defense, you can get better offense. And I think that was another reason why we struggled making fast break points. We struggled getting easy 2-point shots. Little Dave, we now talk about Melbourne. The other local players, Danang players. Yeah, well, what happened was, you know, that was another area that we must grow in. We were 6th in bench points to score this year. So that was something. We only averaged 12.67 points off the bench. So our starting 5 contributed to only 70 points, 69.7 points per game. So so now the bench needs to improve. And we're being last in bench points. That's an area that we need to improve upon. And as I told the guys, you know, another reason why we struggle offensively, we got to shoot better. You know, we were 4th in 2-point field goal percentage. We were 5th in 3-point field goal percentage. We were 4th in free throw percentage at 61%. You're not going to beat teams, even if you're playing bad, if you're not making free throws and taking care of the basketball. But if, again, you know, our goal, our hope is to really find that local Danang basketball player that can really open up things for us, you know. They can knock down some shots, create better spacing for us, because ultimately, the more spacing we have, the better opportunity Rudy does have to score in the paint. Now he's playing one-on-one basketball versus being double-teamed or triple-teamed in some games. So again, for us, we got to shoot better. And then if our bench with Dye, he kind of had an up-and-down year being healthy, 10, up-and-down year. Tony, he had an up-and-down year. So those are the guys that need to improve on their shooting. If we can shoot better, and I can bring those guys in, give us better spacing, give us better opportunities, better things will happen for us. But again, we can't be 6th in bench points and expect to be successful. We need to get more productivity from the bench. So, Danang Dragons has formation is not different. You can much you only use 7 or 8 players for the game. Yes. Yes. You don't have a chance to use local players because I think, for example, Phước Thắng after the SEA Games, he didn't play well this year. Yeah, tough year this year. You know, I think for him, I think he was tired. Honestly, I think that, you know, he played, you know, being housed on the National Training Center for months, practicing every day and preparing for SEA Games. He played also in Siaba. I think it took away from him being with his family. He's a great family guy. He loves his family. So I think that was something. And then he left SEA Games and came straight to Danang. Now, as a coach, as a leader, if there was anything that I would do differently was I would say, hey, Thang, you know, I know you just finished SEA Games. I think you should go home for a little bit just to reset mentally and emotionally. Touch your family, love your family, see your family, and then you can come back with a clear mind and a renewed focus, renewed energy. I think that was something that as a coach, as a leader, if I'm in that situation again, that's what I would give that advice. So I think he needed to touch his family. I think that was why he struggled early on, and I think he never could get out of that funk. But I think he's an amazing talent. I mean, he's offensively, shoots a 15-foot jump shot. He runs the lane really well, really smart, really knew the system. So he could have been a guy, which I was expecting, that could have gave us 8 to 10 or maybe 14 points as a starter or off the bench. But we're looking for that next local player that can really contribute offensively and defensively this next season. Có một kỷ niệm rất đáng nhớ, mà tôi nhớ không nhầm, anh Tú cũng có kể với tôi một lần về Phước Thắng. Anh có thể nói lại một cái kỷ niệm rất vui này về thành một ngày của Đà Nẵng Tây được. Đây là kỷ niệm mà có thể nói đây là hình đẹp của Phước Thắng khi Phước Thắng
tham dự giải vô địch quốc gia trong màu áo của Cần Thơ. Thì tôi cũng vô tình thôi, tôi cũng vô tình thì tôi cũng có mặt tại giải đấu đó, và tôi có xem những trận đấu của Cần Thơ. Thực sự tôi cũng thích đội bóng Cần Thơ ở cái lối chơi của họ, ở con người của họ. Thì tôi vô tình sau một trận của đội nữ Cần Thơ đấu, thì tôi ra ngoài tôi đã thấy một cái hình ảnh có thể nói là nó đã chạm được đến đáy của con tim của tôi. Và tôi nhìn cái hình ảnh này tôi có một chút là hơi gọi là nước mắt lưng tròng. Một hình ảnh quá đẹp, đó là hình ảnh của một nữ cầu thủ, và sau này tôi hỏi ra thì tôi biết đó là chính là người vợ của Phúc Thắng. Chị vừa đấu trao xong một trận đấu rất quan trọng, một trận đấu có thể nói là tranh chấp vị trí huy chương của giải nữ, và ngay sau khi chị còn chưa khô mồ hôi trên mặt, chị đã ra ngay để cho con bú. Một hình ảnh tôi có thể nói là rất xúc động. Đến bây giờ tôi nhắc lại tôi vẫn còn nhớ như in tất cả những hình ảnh đó. Và sau này thì tôi mới biết rằng Cần Thơ có một cặp vợ chồng, đó là Phước Thắng và cầu thủ nữ đó. Hai đôi vợ chồng trẻ này mới có sinh được em bé, nhưng vẫn phải khoác áo Cần Thơ lên đường chinh chiến vì bóng rổ Cần Thơ. Và đây là một cái điều mà thực sự là một hình ảnh rất đẹp. Đó là một cái ký ức rất đẹp của bóng rổ trong năm 2017 mà tôi gặp phải. Như là những gì mà huấn luyện viên Tô Văn Tiêu nói thì Phước Thắng là một cầu thủ của gia đình, người thân của gia đình. Sau khi mà rất có thể là đây chính là vấn đề của anh Phước Thắng, khi mà anh đã không có thời gian để thăm gia đình khi mà anh trở về SEA Games, và cũng đó là một phần lý giải tại sao đây thực sự không phải là một giải quá tốt của cầu thủ Phước Thắng này. Mong rằng năm sau anh sẽ đóng góp nhiều hơn cho đội bóng Danang đây, cũng như là những giải đấu anh sẽ tham gia. So, the last questions. What the Danang Dragons target next year? The next year's target of Danang Dragons? Well, I mean, the next tactic is to keep the players that we have and to build from those players and build on those players. Because I think every year we have a young, talented group. And if we can build on it, it's kind of like a college basketball team in the United States. You know, you bring a guy in, you have 4 years to build that player. So you bring them in as freshmen, and then they have a sophomore year, and junior year, and senior, and then they become who they are really going to become as professionals. So what we came in, we brought in some young guys who are 18, 19. So we're hoping that, okay, 2021, 22, 23, 24, they are experienced, they're knowledgeable, they're going to be the most experienced young core here. And now from 24 to 28, they're playing together without even thinking about it. They're playing at a high level without even thinking about it. They're going to have more experience. And that was the focus. You know, if we get those guys in now and then add in some more experienced players, you know, 4s and 5s, now those guys are going to be even better basketball players. But also, ultimately, it's not just about winning on the basketball court. We want to create winners in life. And so again, first and foremost, it's about being champions off the court. We can be champions off the court, we can be champions in practice, champions in the locker room, then we'll be able to be champions on the court. And that starts with me as well too. I have to be a champion in the locker room. I have to be a champion at the practice facility. I have to be a champion off the court as well too, and be that leader for my players. So I understand that I have that responsibility, and I want to make sure I focus and give my best effort to my players, to the community of Danang, and to the VBA. Anh Tú, là một câu hỏi cuối cùng dành cho anh trước khi chúng ta nói lời tạm biệt với quý khán giả. Nếu anh là huấn luyện viên của Danang Dragons và cho anh một sự thay đổi để có một mùa giải VBA năm sau thành công hơn, sự lựa chọn của anh sẽ là thay đổi gì? Anh hỏi tôi về cái sự thay đổi về nhân sự, tất cả mọi vấn đề, và cho anh duy nhất một sự thay đổi. Tất nhiên trước tiên chúng ta sẽ cần năm sau vẫn còn một Danang Dragons trong trên bản đồ của chuyên nghiệp VBA, đúng không ạ? Và vấn đề tiếp theo nữa là chúng ta cần xem những cái vị trí như cầu thủ ngoại binh. Như anh biết, đối với cả một đội bóng tham dự giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam thì ngoại binh là một trong những cái vị trí rất quan trọng, có thể nói là một cái vị trí quyết định đến rất nhiều những chiến thắng, những trận thắng, những cái thứ hạng của đội bóng đó. Và tôi hy vọng rằng năm sau Jolie vẫn sẽ khoác áo của Danang Dragons. Và ngoài Jolie ra, chắc chắn là những con người tôi có thể dùng gọi là những con người thuộc về thành phố Sông Hàn như Horace Nguyễn, như Trần Tiến Thịnh,
hay rất nhiều những cầu thủ sẽ cùng với Đà Nẵng Dragon, và tôi mong muốn thêm những con người mới, những cầu thủ trẻ như những cầu thủ như Nguyễn Hoàng Tuấn, cầu thủ trẻ mới năm nay mới có 19 tuổi, 18 19 tuổi, và ở vị trí đang quan trọng là tức đội hình của họ cần phải đầy đủ những cái vị trí, không có quá nhiều thừa vị trí ở trung phong hay là quá bị thiếu vị trí ở tầm bóng. Tôi cần các vị trí đều nhau, và hy vọng lúc đó thì cùng với cái phong độ của đội bóng Dragon, cùng với những cái chiến lược của huấn luyện viên Lâm Thi Hưu, thì tôi nghĩ rằng Đà Nẵng Dragon sẽ xuất hiện mạnh mẽ hơn vào năm tới. Vâng, Đà Nẵng Dragon đã có một mùa giải cũng tương đối đáng quên tại VBM này, nhưng tôi tin rằng với những gì huấn luyện viên Don Hưu và anh Nguyễn Thành Tú vừa chia sẻ thì chúng ta chắc chắn sẽ có một Đà Nẵng tươi mới hơn và nhiều hy vọng hơn ở tương lai phía trước. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Overtime. Xin chào và hẹn gặp lại.